whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Tēnei te whakarake I ngā kupu whakamānawa kia koutou, kia ngai nunui mā, ngai roroa mā, ngai taringa, nau mai hoki mai anei ki te punua pāho e whakapāho atu nei I te pokapū o Taringa, coming at you from the bustling metropolis of Te Awamutu. I'm here holding it down I roto I te pokapū and my tuahine is coming all the way from Te Rotorua Nui a Kahumata Momoe. Kia ora. Tēnā koe, and tēnā koutou, Ai. and ngā mihi nui kia koutou te māngai pāho koutou ko irirangi te motu. Ngā mihi. And kei konei tāua, actually tāua e te tuahine e pupuru ana I te Māori. Tēnā koe. Taringa, I te korenga o te puaheiri, Ai. I konei, I tēnei rā. E mihi ana e hoa. I wāna nei hoki. Koia. I wāna nei hoki. Poor little soul. Yes. He's missing out. Yes, he is. And we've got a wānanga lined up for you e te iwi, kupu, kupu, kupu. Engari mui tērā kia huri ki te kiwaha. Anei te kiwaha. A koe rānei. A koe rānei. A koe rānei. Ha te tikanga o tērā is... A koe rānei. Get you. Yeah. Who are you to talk? Yep, that's it. Yeah, I like this one. The pot calling the kettle black. Is that right? You know? And some of you will be going, what? The pot's calling the what black? Because it's back in the days when That's a bit old. you cooked on the fire. So, kuira tērā kiwaha, and you know, Ai. on a kiwaha scale, Yes. probably kia te o koutou he ua te whakaputa because it's a pātai. Yeah, yeah. And e ai kia te ko te pātai ka heke. A koe rānei. A koe rānei. No, I'll a koe try to rānei. get it right. A koe rānei. Because it's a response, ne? It's a response to some belittling or derogatory comment that has come your way and you could say, Yeah. a koe rānei. Yeah, it's a sort of kei te wairua o te mau te kōrero. Yeah. Yeah. Which is for you to talk. Yeah. But ko te rereke o tēnei is like, well, you're just like me. You know? Yeah. You're not anyone special. Bro, I think you know you better hit the road. Yeah. Now, see, ka kuahua kauai toru. And then you say, ka koe rānei. I could just imagine you saying that to someone. Yeah. Yeah. Kia pono kare au. I don't think I've ever used this kiwaha, but nā tēnei hōtaka ka ngana hau ki te, whakatōkia ki roto I aku whakahoki because, you know, it's like when someone, you're like, oh, cheek. It's that sort of wairua ne. So Yeah, koina. I will humbly and happily use this. Yeah. Put it in my little pocket. Hei whakamahi māku. Ana. A koe rānei. A koe rānei. Koe rā te kiwaha. Ai. Okay, e te whānau kia huri ki te kaupapa o kupu, kupu, kupu. And, e tai Jared kia piki te ora kia koe. Ai. Koina, He's a busy man. Ana. Busy man. And tēnei wā, ne, tātou te Māori, e whakaeke ana ki te wā o Matariki, and it becomes a very busy time for people like you, Paraone, and like Jared, because you're in demand, ka karangahia koutou, and you're asked to be a part of different kaupapa, lead different kaupapa, but hotoke, it's cold, it's wet, it's all of those sorts of things, and I pai takurongo I whakatākoe na nahi, because that is really important too. When you just feel it and you're like, you know what, I need to tap out for a little bit. He mea nui tērā. We spoke to Rangi the other day and oh man, he is probably the busiest Māori at the moment. And I ka mea au kia te aki a koe anō. Bueno, yes, on the back of saying that to Jared. And he'd probably say, a koe rānei. But I hear you, and e tika tau, and he gets told that every year. You know, I think this is another wānanga for another time, but me te tiro tātou ki te wātaka, maramataka, hoki. Ai. And, you know, now, which is really cool. Yes. But we like to put a lot of events now around the week of Matariki, leading up to and then afterwards. Ai. And then the other one is Te Wiki o Te Reo and Mahuru Māori. Yes. We just like to cram everything in there. Yeah, yeah. Anything Māori, like chuck it in there and then... Boom. Yeah. Anyway, ko te kupu kupu kupu, e arowana tēnei kupu kupu kupu,
ki te karakia. Why? And it's timely because we are coming up to Matariki. Karakia time. It actually developed from a whakaaro or a pātai from one of our friends who was asking about a karakia. I had a bit of a think about it and I thought, actually, this is a good wānanga to have in the kupu about probably for those of you that are getting into or learning karakia Māori. Aye. And then koutou kei tētai atu taumata e hihi ana ki te tito o kua timata kē rānei koutou ki te tito i a koutou ake karakia, ruruku rānei, ana koe nei te wānanga i tēnei wā. Hea hana kupu, hea e tehi kupu, hea e tehi tikanga. So it's a bit of a kupu Aye. tikanga. / 101 and actually he pērā te reo me ngā tikanga ka haere ngātahi. So I think I wanted to start Kahurangi ko tētai aku ko nā me taku ngākau e rongo anau. E rongo anau i tehi e taki karakia Māori ana, engari ko te āhua o te taki, ko te wairu o te taki, e harai te wairu o Māori. Yes. So what I'm saying is I'm hearing people, there's resurgence and a revival of karakia Māori, and people are enthusiastic to say them. Yeah. But there's a Māori way of saying karakia. And I know koe tei pea o koutou ka, you'll be thinking, oh man, you know, we're doing our best. And I get that. And it's probably not your fault because you weren't taught how to do the karakia. Do you mean the delivery of the karakia? Koina. Aye. The delivery of the karakia. And Ka pai. I roto I taua delivery is the te manawa taki, or the rhythm, and te oro, or the tone of a karakia. Yes. So, for example, I'll take this karakia, which is widely known now, whakataka te hau ki te muri, or some will say uru, but it's actually muri e te iwi. Aye. Whakataka te hau ki te muri, whakataka te hau ki te tonga, and many of you will know that one. And this is how I hear it being said. Ka pai. Whakataka te hau ki te muri, whakataka te hau ki te tonga. Kia mā kina ki uta, kia mā taratara ki tai, kia hi ake ana, te atakura, he tio, he huka, he haunga, ti he mauriora. Now, it sounds like a meditation podcast of some And sort. now take a breath in Yeah, for 3. you know, and I love Headspace, by the way. Yes, kia ora. Taupanga. Can I just plug Orongo? Oh, nice. It's a Māori meditation Kia ora. podcast. Kia ora. Haere tonu. So, and I'm hearing a lot of karakia like that. E tāne te wānanga, e tāne te waiora. Whakarongo mai ki tēnei taura, ki tēnei tauira. Haumi e, hui e, taiki e, aua pera. Now, what is wrong with that? Well, firstly, let's look at what is right with that. So I'll start Thank on you. the Okay, ka pai. positive. Not a deficit. Yeah. The glass is half full. E mihi ana au kia koutou e ngana ana, e tarai ana ki te whakaora, ki te whakao i ngā karakia Kia ora. Māori. Ai. And when we use karakia Māori, in this sense, I'm talking about karakia that follow a theme of traditional karakia. And I don't want to use the word incantation. And of course, if you're from te Hauāuru, particularly Aotea, you will use ruruku. Ruruku is a word that's used Ai. down there profusely. So, tuatahi e mihi ana ki tērā whakaaro. And there are new karakia Māori. So, karakia that have been composed in contemporary times, but they follow the themes. They have a rhythm of karakia Māori, traditional karakia, and they have an oro. Okay? So that's right, but what is missing is te Māori o te oro. Right. Ne? They do not sound like how we would perform karakia. And I know that people have their own styles. So, for instance, how I deliver karakia and how Mataia delivers karakia and how Anaha delivers karakia and how te Kurataiaho and te Manahau and Rangi Mātāmu and others, we all have our style of karakia. Yes. Pakake, kahu, and others. And through, if you go back and you listen to Henare Tu Whāngai and Sani Waru and ngā wāhine, Kia ora. kei reira tētai he rereke, engari he orite
e rongo tonu ana I te wairua Māori. You can hear, and if you were to ask me to define what wairua Māori is, let's just look at wairua. Kia ora. So, wairua Māori speaks to your wairua. And you will know, because wairua Māori is both emotive and psychological. So, the things you think are based on what you feel from what in the situation you're in. Ne? But those karakia, they have a wairua Māori to them. And what I'm not hearing, Kahurangi, I etahi o ngā karakia Māori nei is the lack of wairua Māori, because there's no manawataki, or it's following a very Pākeha way of saying a prayer. Yeah. Ne, That's or right. a Christian way of saying a prayer. And sometimes not even Christian, it's more of an affirmation. Yeah, okay. That Does makes that make sense to me. sense to you? Yes. So then, you gave us a good example of what you're commonly hearing, just using that karakia. Could you potentially demonstrate to us or share with us how you would deliver that karakia that you would perhaps consider to have wairua Māori compared to what you shared before? So big, ko tētahi o nā mea kia tāua ki te Māori I aku akoranga kia atu ato reo. Now there are some situations when ka whakaatu a tātou I o tātou reo, and I'm not even going to translate that either. One is when ka karanga te wahine, ka atu a tāna reo. Yeah. The phonic that a male, and phonic and sonic that a female is on, ko atu a te reo I tāna karanga. And we might call that ihirangaranga. He whera no te tāne I tāna whai kōrero. He uplifts the oro and also the tempo to a particular rhythm. Ana ko atu a tāna reo. And of course, I roto I te karakia, te ruruku rānei. So, I wouldn't do it in my speaking tone. No. Whakataka te hau ki te, I would go up. Whakataka te hau ki te muri, whakataka te hau ki te tonga kia mā, kina ki uta kia mā, taratara ki tai, kia hia ki ana te atākura, he teo, he huka, he hauhunga, ti he Māori ora. Māori ora. Yeah. Nā, e rongo ana. So, koira te taki Māori. Ai. Now, you might say, wow, that's too fast for me. You can still change the rhythm. Whakataka te hau ki te muri, whakataka te hau ki te tonga, kia mā kina ki uta, kia mā taratara ki tai, kia hia ke ana te atākura, he teo, he huka, he hauhunga, ti he Māori ora. Ai. And actually, while I think of the rhythm and life of karakia and the oro, there's a crescendo. So there's, at the end of our karakia, on the long ones, I don't know if there was multi-crescendo through the karakia, but the ultimate peak will be at the end. Ai. But you work up to. Kei te piki maunga. Yeah, tika, he rawe tēnā kōrero. Yeah, kei te piki maunga. Now, of course, this would be very different to a karakia, and again, this opens up another wānanga, because some people believe that traditionally we wouldn't have karakia before we ate. Ne. So there were karakia that we would do for particular hākari. Yeah. So for instance, hautapu or hākari mo matariki. There was also another time where we would have hākari was when the opening of the season for kereru. Tika. And also the end of harvest and start of. So koina ngā wā ka tukua ngā karakia kai, ne? But we've taken a concept from Christianity, having our karakia before kai, and usually, a lot of us were brought up with e te atua whakapainga e nei kai, he oranga mō mātou tīnana, whāngai o mātou wairua ki te taro te ora, that one. And then we've sort of gone on and moved on, and no, actually I want to still do karakia, but I want to use karakia Māori. Mohi ana koe ki te karakia nau mai ngā hua. Ai. Can you do that one for us? Te hea, nau mai ngā hua e hora nei. Yeah. I haria mai nā. Well, because I know another one that my babies use. Whatever one that comes out of your ngākau. So, in honesty, Kahurangi, pewhia tōtaki I tēnā karakia I te pū kai when you do that one. Kia pono. I think sometimes I would probably do it in the way that you first introduced it, which is the affirmation style, ne? Right. Nau mai e ngā hua, e hora nei, I haria mai nā koe. Like
da-da-da-da, da-da-da. And, you know, kei konei a hau e a ta wānanga nei roto i au anō. He hai. Yeah. And why... And I wonder if it's because of perhaps the setting, like we're sitting at it, like practically if I'm mena kei te kōrero kai tātou, I don't want to kind of... Yeah, I'm just trying to think of the environments in which I find myself in and why perhaps I'm doing it in that way. He whakamāma pia I tōku reo, he whakamāma pia I te āhua o te tuku, kei aua. I'm not too sure. This is a really good unpacking. Yeah, like, are you going to go, nau mai ngā hu ai hora nei, whakatupu nā koe? Hey, are you going to do that right. into a little table i te kāinga? No. If you want me to go there, I can do that. But he tika tāu, kei te āhua hoki o te kaupapa. Yeah. You know, he karakia tāku, mo te kai, no tainui te karakia nei, e te pātaka kai e hora nei, that's how the karakia starts. E te pātaka kai e hora nei, ko mahora nui a te pātaka ki... Oh, e te tahua kai, sorry. E te tahua kai e hora nei, ko mahora nui a te pātaka ki tonu mā te katoa. Now, I only use that karakia at Hākari. Hea hai. Well, how it was explained to me, yes. It's a karakia in acknowledgement of tahuaroa and tahu. And further research, my own o rangahau, really, rangahau Māori, I've seen that it's to do with the kumara. So I know that it was used on special occasions. Makes sense. So I don't use that every day. Yes. You know, i te kāinga. But our one at home that we have is ho mai e rungo te o te kei hei o mō mātou, hei o mō tamaro to hou. That's it. Beautiful. And there's no haumie hui e taiki e. But sometimes nā hui o myself will change it up and we might put tūturu e rongo whakamaua kia tina in there. Yeah. At the end. But hou, and again, we've actually colonized ourselves in regards to karakia, because you will find koutou meme ka rangahau i nā kōrero, not all of our karakia ended with haumie hui e taiki e. But I roto i o tātou ngākau, when we karakia, that's like the peak, the crescendo in the karakia and the full stop of the karakia, and it sort of gets everybody invested into the karakia. He whakatōpu i te katoa, the collective. Ana. Ai. So again, if we take a deeper look or at the layers and different context of karakia, it's not a simple one karakia fits all. Yeah, you know, this has been really eye-opening, because I'm thinking our kids learn karakia kai and karakia at kura, which is beautiful. And taku pepe, taku pōtiki a hine manawa nui, i aia i te pākārito. She came home with some beautiful karakia, you know, i ako rātou i te ngiri a huma i tawhiti o i te, just like a whole lot, you know, te arawa specific karakia as well. But one of the karakia kai that she would come home with is, nau mai ngā hua o papa hurewa, o rangi nui ke te kai whitiki kia ora haumie hui e taiki e. Short and sweet. And now I think about it, I'm like, okay, so we're talking about nau mai ngā hua, o rangi nui o papa tuanuku, and, you know, ngā kai e horanei, but you might not have kai that's from... You know, I'm really I'm dissecting all of this now. And then when my dad comes over, this is kei konei te rerekētanga o ngā reanga. So my dad is a religious food prayer deliverer. That's even a word. It's habitual. Like and I will often see him, even at a restaurant, he'll sit there and he'll do his own. You can see him doing, you know, and he'll often say to his mokopuna, tēnā karakia ki mo ngā kai. But it's always like, e hua whakapaingia e nei kai. Koina. Hei oranga mō mātou tinana. E pātai tēnei kia koe Kahurangi. Ai. And kia pono. Do you, ka karakia tonu koe mehe mea ko koe anake e kai ana? Do you still say a karakia? Although sometimes, you know, I'll sit there and it's more of the feeling, like I'm like, I feel grateful and blessed to have this kai. So I'm like, you know, e rongo ana hau I taku waimarie. And just because of circumstance, sometimes I'm like, man, I feel so grateful that ke konei he kai, but I haven't, and I don't do a karakia if I'm on my own for kai. So, ahua pēnau, sometimes I will say that little short karakia, but it's the meaning behind it. Yes. But other times, probably not. Well, I don't know if I've spoken about hiri, where the hiri is the intention of the karakia, but there's actually no words. Wa kei roto I ngā whakaaro. Kia ora, yes. And I will have a moment, I'll pause, I mua I taku kai, and all I will say is ho. Kia ora. And we also do that I roto I tō mātou whare. Yes. We'll say ho. Sometimes there's no kare, just like ho. And then, Yeah, and kua hoki o mātou whakaaro ki tā mātou karakia. Kia ora, yeah.
Kei reira ngā whakaaro and... Ana. Now, I te kōrero tāua mō tā tāua kaupapa hauora. You're ana kaupapa hauora. I think I know where you're going because I was going to ask you this anyway, but yes, haere tonu. I'll go ask me then. I remember seeing you post on Facebook a karakia. Yes. When you were on a diet Yeah. and you made up a karakia to help you kaupare i ngā kaikino. Yes. And I'm going to be honest, I copied and pasted it and I have it in my notes because I thought it was so awesome. And koinei tō, this is what makes you amazing, e hoa, is that you know how to whakahanga i etahi tikanga ki tēnei wānei and the way that we're living now. So please share. If that's what you were, is that what you were going to share? Exactly where I was going. So, yeah. Anei te karakia e te whānei. And we'll put this up on the Taringa page, actually. Please. Kei runga nei au kei te toi o te ora, toi nui, toi roa, toi whakatupua. Tā moea ngā whakawai, tā moea te minamina, tā moea te makuhea kuri. Ko koutou ki raro ko hau ki runga ai, ko au, ko tamatū, ko tamaora. Tūturu e tamaro to whakamaua kia tina. Tina. Haumie, hui e. Taiki e. And I 100% need that karakia right now. E te whānau, I'm on a low-cal diet and I'm hangry. So timing of this karakia is perfect. Yeah. Yeah, I pēhea tērā. Is that I te rongo koe I tētahi momo, obviously, Wairua, Māori, and I roa tō wānanga I tēnei, or were you just like, you know what, I need a kōrero mo tērā? I needed something, because ko te mana hoki o te karakia, ko tō whakapono ki o kupu. Yeah, kia ora. Okay, so I think we've shared this in a whakapono episode. So the power of your karakia is also in your belief in what you're saying. Tika. And this is a wānanga for many of you to have. Do you believe what you're saying? I roto I tō karakia. Whatever your karakia is. Yes, kia ora. And probably just as important, do you know what you're saying? That's it. And often we're just kind of saying words. Hey, mena kua ako koe tētahi karakia kei te tō wai noa koe ngā kupu. Yeah. So if you've been gifted a karakia, which is lovely, me mōhio koe, hā te tikanga o tō karakia? You know, how can you hand on heart be authentic in the delivery of your ruruku, of your karakia? Me he mea, ka are koe e mōhio ana ki te tikanga o tō karakia. So I needed something to help me, you know. You know, e te ona ako a ki au, I heke mai tātou I ngā atua, kei roto I a tātou ngā atua, he atua tātou. Kia ora. We descend from gods. The gods are within us. We are gods. Yes. Now, I'm not saying kei te whakaiti au I ngā atua, kao, but we have godly elements within us. And if you take that notion that you can be divine in your interactions with food and that you are above and the food is below. Yes. And you can overcome that, all of the things that are stopping you from being your divine self. Ana. So, you know, while I'm driving past McDonald's, oh, yeah, and there's only me in the car. I know. Nobody is going to know if I pull into the drive-thru. Well, maybe not in Taumutu. But you know. But you know. You know. And I just need that little bit of help ki te whakakaha mai au ka taki au I tēnei karakia. Oh, beautiful. He whakatoi tētahi Māori ki roto I aku, because that's actually what it's about, like being disciplined, regardless of what it is. Like, kei te whakahanga I tātou I tēnei ki te whakatiki, whakapakari tinana, that lifestyle. But that's a real thing too, and that's just applied anywhere. You're disciplined to be able to commit to something, whether that is dieting or not. You need some divine help sometimes. Yeah, no, e tika tērā. Ko te karakia, ka whakapono koe ki o kupu, ka whakapono koe ki tau e whakaaro nei. So you believe in what you're saying, you believe in what you're thinking. That's right. So koe rā te tua papa o te karakia ki oku nei whakaaro. Coming back to ki atua te reo, you know, and that ko ngā atua he whakarongo ki o tātou reo. Now, if I'm an atua, I want to hear that you believe what you're saying, that you're invested in what you're saying in your karakia. Yes. Now, a whakaaro Māori nei, mehe me ko hau tērā e whakarongo ana ki a koe, I want to hear you saying, whakataka te hau ki te muri, whakataka te hau ki te tonga. I don't want to be whakataka te hau ki te muri, whakataka te hau ki te tonga. Yeah.
Now, that might be a starting point for you, and koutou, e te o koe te whakarongo mai ana, ka pai tēnā. Now you've heard us talk about this, now you can work on your karakia. Ne, te oro, the tone, and the rhythm. Yes. Ka pai? Yes. But don't get into this habit of all of your karakia sounding like a said affirmation. You know, kārehe wairua, there's not even any wairua in it. That's what we're talking about, right? Kei a koe ngā kupu e marama ana pea, ko te tumana koe marama ana. You understand what the karakia is about. Taumata tuatahi, taumata tuarua. Yeah. Give it wairua. Yeah, koina hoki. Koina hoki. Oh, yes, that's the kupu. Pūriki riki tuatahi. And just illustrate, you know, I've called this a karakia karokai. This is me. I am on the pinnacle of health. It is an overreaching principle that I have embedded in my life. Ne? Tā moia ngā whakawai, I subdue and overpower things that are trying to, how te whakawai? To entice? Yeah, entice me. Ne? Yeah. So, you know, you could use this for alcohol. Some of you do the dry July or anything really. That's right. Yeah, to seduce, to beguile, entice, all of those. Te makuhea kuri. Hea tēnā. Wow, ko te makuhea, Ai. be starved. Suffering from want of food. But a lot of the time we're not. No. You know? Just starved of the things we really want, like McDonald's and... Yeah. So, koe rā nā whakaro I roto I te karakia, tā moe te makuhea kuri, and kuri in this sense is without cause. So you're not starving. It's all in the mind. Yeah, right. And mina is to want something. That is so awesome. Yeah, and I use that karakia quite often. So, kua whakamahi When you're au- at Hui, Yeah, well, yeah. Well, And you got those sausage rolls. Oh, hard. You know, kua rua marama was telling Kahurangi karewe, Yes. I haven't been eating bread, I haven't been eating riwai. You know what? I'm so proud of you. Thank you. And the other one is waipiro. Yes. Side note, we were at a function, let's call it a function, a couple of weeks ago. Māua ko Paraone kāri inu. But we still had a good time, eh? Well, no, that's right, because you can e te iwi. Ana. And if we needed to, we could have used your karakia at that time if we felt the urge, but we didn't. An old magical person in the background, Tio, please put that as he wānanga ko te waipiro. I think we need to have wānanga on Taringa about it. Yeah. A tōna wā. Ne? Yes. Nō reira, koe rā he pātai anō au, tuhine e pāna ki te, I know this is quite a big kaupapa, but those are some of the things I wanted to touch on. Yeah. Kei konei au whakaro ana ki te hunga e whakarongo ana, and they're like, oh man, you know, like you said right at the beginning, te rape e whakaro ana. Okay, so how do I actually tune into that? Is it something that I need to practice? Is it about giving it more ihi? Is it about adding in a few, like practically, what would you suggest people to do to help them tune into that wairua perhaps that is missing from delivering a karakia and giving it more? He pātai papaira wātu tēnā, because what I'm saying is you don't need to be loud. So I know some people may think, Yeah. oh, are you telling me I need to be loud? You know, it's lifting up. Yes. So definitely lifting up the tone of your voice to another Ai. taumata is one. And you need to experiment with the oro. Yes. And you know, koe te prake, are you serious? No, pono. Yeah, I am. Ai. I'm not telling you that you to be a tohunga. You know, and some of you may even not even agree with me. Because, you know, kei reira e te karakia, not all karakia, e harai te mea katoa ngā karakia o te ao Māori, he mea tino tapu. You know, the tihore mai te rangi, tihore mai, mau te ua whiti mai te rā, he karakia tērā. But it was a children's one that was said when it was raining. Rain, go away, Yeah. come again another day. Yeah, sort of like that. Ai. And that's a good way, he rawe tēnā whakamārama. Tuihine. And Yeah. I think when ethnographers and whoever saw our tamariki way back using them, they just put them all into one class. But I actually think within karakia, we need to, there's other categories, and that's a good Ai. one. Upoko whitwhiti te rā is another one that I'd put in like that. Ai. Beauty. And perhaps that's what we're trying to model is the say, you know, te rā karakia, and that saying of rain, go away. Me kaue e whakarite tātou kia pērā Ana. te tuku. Ana. Hey. And is it practical enough to think like,
Like, what about delivery when we're actually standing there doing karakia? Whakamahiringa, like, you know, like I would say if I'm doing a karakia for kai, where do you stand? Is it good to go by the kai? Do you actually point to the kai? No mai ngā hua e hora nei, you know, like those sorts of things. Oh, you're levelling up. I know, sorry, so just quickly though. Kei taumata ke tērā. Aye. But you know, he tika tā, I'm going back to that karakia I shared, e te tahua kai e hora nei, ko mahora nui a te pātaka ki tonu. Like, I mow my wehi when I do that karakia. Oh, I bet you do. And it's usually in a wharekai full of people. And because the last lines, kia takahoana, kia takahua reka ana, is talking about being full of life and happy, that you're together. Yeah. Joyous celebration that you're eating together as a people. Yeah, hakari. So yeah. I put that into there. Love. Yeah. So tērā. Another thing I want to just one quickly. You know, ko pātai mai e te ki au. Is it te tāne? Am I doing it te io? Is it te rongo? Is it tangaroa? Who? You know, of course, there's times when you're at the sea, it's going to be tangaroa, but then could it be hene moana? There was karakia for hene tua kirikiri. Anei tētahi. E runga e raro. Yes. Okay? E runga e raro. Simple. E runga. E runga e raro. E raro. So e runga e raro whakaronga mai ki tauhurewa, ki te pūkenga, ki te wānanga. Ah, yeah, okay, gotcha. You're not actually singling anyone atua out. Hi. So e runga e raro, you're actually going back to rangi and papa without saying rangi or papa. Okay. Also the powers above and the powers below. I have a question. Yep. I really, Personal question. it sounded like really deep, like it's going to be deep. Oh, I sorry. have a question. Okay. How te pātai? I have a pātai. Okay, so mā taku taku whānau, we do karakia every night with our kids. We don't do the e o aharane, so we don't. Quick backstory, I was christened Anglican because my whānau were quite, you know, we weren't like hard out, but I whakawhirina ki atu taku whānau me taku māma ki tērā hāhi, and because it was part of the pā. Hoi anō, ka whānau mai ana ngā tamariki, and obviously ka hono māua ko taku huakarere ki tērā, but we do karakia every night with our kids, and it's more about, you know, te whakatau, i a rāua, kia ai o te moe, ai ona te rangi, ai ona te whenua. Yeah, he whakatau Māori ke tā mātou whai, mātou ka karakia i ngā pō, but then sometimes we do, kei te tika rānei taku whakahua i tēnei, we do taku, or we do our own ka tuku i etahi whakaro if we're travelling somewhere or we're needing some tautoko for something that might be coming up the next day. And i etahi wā ka tuku mātou ka ki ngā atua e te pō, e te wāhi ngaro, because I believe ki au, my mum passed away, so I'm often drawing on her, and for her ki te taki a mātou ko taku whānau, how hau whakaro ki tērā āhuatanga. Tautoko i ngā atua te pō, e te wāhi ngaro, e kuima, e koroma, e te iwi kua ngaro. Tērā. And again, you know, Pakake, taku mate, he's got a beautiful karakia, and you know, he actually doesn't, that karakia he does e kuima, e koroma i te pō. Ai. Ne, whakatata mai rā kia mātou a koutou tini moko puna tēnei. Yes. There's a taki to it, but it's not the same taki. Ai. But it has a wairua Māori to it. Ai, korongo ai wi ai. Yeah. Yeah, so it's a good wānanga, because I think to put your finger on wairua Māori, you can't, because you got to put your heart on it. Yeah, ka rongo, he mea. So e tautoko ana au i tērā, and you know, ia koe kōrero mo te wāhi ngaro, because I use wāhi ngaro a lot. And I pātai mai a anaha ki au i tētahi wā. Mā te karere, he goes, bro, how kia koe te wāhi ngaro? How te mea ngaro? Because True. I believe that it actually came out of Christian thinking. Okay. But we've Māorified it. And that's okay. Yeah, that's right. We've made it our own. And te wāhi ngaro speaks to us in another way, and we think of it as the hidden abode. Ai. Yeah. Ai. Koira tā māo ko pauānanga i tētai atu wā. And I've heard it in Takina mai mātou e te wāhi ngaro. Ai. Yeah. So, you know, I was coming on the back of what you were saying, is that it doesn't always have to just be to, because that's what often the question is, is it te rongo, is it te tāne, is it te io, is it to whoever? He tauira no tērā, te tuku. And e koira tō mahi, ne, he tuku i o whakaro ki runga o kihea ke rānei, kia tau tetahi āhuatanga o tetahi Māori, ki roto ki a koe, kai, whatever it might be. But it's intention, and it's te whakatokia i te wairua, and that's koira tetahi manui i a ko ai au i a tāua e wānanga ana. Well, some could say back to me, well, you know what, Paraone, kei kareo i te tautoko.
E pai ana. You know, because I te kōrero māo ko Hiruini tētai wā, and he says, well, karakia is your conversation with your atua. Okay. Ne? And how I converse with my atua is how I converse. Now, Yes. I think that is a Christian way of thinking about karakia. Ne? Yes. And I think, but that's entered into the vernacular of karakia, Māori. Yeah. Yeah, I would agree with you on that one because we talk about that, Yeah. my God, Yeah. not OMG, but Yeah. yeah. Bueno, koe rā ētahi whakaaro e pāna ki te karakia, and you know, going back to that e runga e raro, that was on because, is it te tāne, is it te io? Yeah. You know, I've heard rangi nui e tū nei papatua anuku e takoto nei ko nātua Māori ki wainga nui. Okay. Rangi nui, e rangi e papa koutou ko a koutou tamariki. Whakarongo mai ki tēnei taura ki tēnei tauira. I just want to finish off Kahurangi because Aye. I feel we could go on. I roto i tēnei wānanga. We could. Koutou e hihi ana ki te tito i a koutou ake karakia. E whai ana i te wairua o te karakia Māori. Tēnā, me whirinaki ake koutou ki tētei e mōhio ana. Kia tika tā koutou mahi. Ne, so I'm not saying don't, but if you want to create your own karakia Māori, do it right, do it with somebody that has some knowledge. Yeah, and it can help you. Yeah, kia tika. And just lastly on that, I was thinking about, you know, ia tātou e whakaeke atu ana ki a matariki, nā rangi, nā pāpapou hoki tetahi pukapuka karakia ne i whakarite ana kua e huri haere ana tērā. And I remember Shay asking Rangi because he said, oh, you know, kei te hi a mātou ki te mahi tō mātou ake umu kohu, how do we do that? And, you know, when it comes to karakia, and so nā, I homai ia e tahi karakia hei whai mā mātou, and that was important too. We have this resource, and now it's up to us to put the wairua and, you know, te mahi tika I e rā karakia. And he even said to him, you know, what if I don't remember it all? And he said to him, bro, can I just read it off my iPad, off my phone? He goes, yeah, pai noiho, you know, have it there and engari tuku. That's right, he tika tēnā. Aye. You're on a journey, so, you know, some of you've heard the kōrero now, and I acknowledge wherever you are along the journey of learning. And pēnā tahi te wānanga o te ro, we put out a resource Yes, kia ora. 4 years ago now, maybe 5, with some karakia that whānau could learn together. Yeah. You know, and it's nowhere like the ones that we did last year at Te Papa. Taumata in terms, anō. yeah, taumata anō. Engari, ke a koe te tikanga. You know, the same intent are in the karakia and the resource that we put out alongside rangi. Yeah. So, koe rā ngā kōrero e te iwi. Ka nui tērā. Yeah. Aye. Kupu. It was great. Tērā. Yeah. Choice. We've gone through everything. We've gone through delivery. Now we've also got a karakia. If you're on the diet, if you're on the kaupapes at the moment, e te whānau, you've got a karakia. Te āwhina ia koe, I certainly need that at the moment. Engari, tēnā koe, e hoa. Tēnā koe. Your kōrero, your whakaaro. You know, it's always coming from a place of aroha. Ki te tautoko ia I te hunga e whai nei e nei tikanga. Tēnā koe. Nere kia tika. Ko te waiata I tēnei hotaka, kua whakapātu a Paraone kia pere mā, kia anipiki mā, ki te ropu waiata o te kākano. Now, I think they only came out with one album, but their waiata are absolutely beautiful. Yes. And ko tēnei waiata, e ki ana ko Tōrea. Oh, it's a classic. My Baby was one of her first songs that she learned. Ka whati ko te tai. It's so beautiful. Anyway, he waiata tēnei, he waiata pārekareka. Anei, a Tōrea nā te kākano.
te pataka o hine mo wana Tai timu, tai pari He poto noi ho te hoa Ka whati ko te tai Ka pau te torea Ka whati ko te tai Ka pau te torea Ko tahi atu ana, yeah. Kia i te taua Ki te manu Orea Kaua e whakaroa Keria, keria Kei whiti ana te rā Tai timu, tai pari, he poto noi ho te wā. Ka whati ko te tai, ka pau te torea. Ka whati ko te tai, ka pau te torea. Ko tahi atu ana Tai timu, tai pari He poto noi ho te wā Poto noi ho te wā Ka whati ko te tai Ka pau te torea Ka whati ko te tai Ka whati te tai Te torea Ko tahi atu ana Ke whiti ana te rā Ke whiti ana te rā Keria Ke whiti ana te rā Ke whiti ana te rā Ko te kurite, ko te torea Karere, katopa Ai e mihi ana ki a pere, ki a makaira, ki a rātou katoa. And, you know, I think they should make a comeback. But they're all such busy Māori that And he they're all me doing nāna their own thing. tērā waiata I tito taku mohi o nāna ngā kupu. Kia ora. Yeah. Oh, he me Kelly. And he waiata whakatau Māori tērā, and it's also a great thinking song. And Yes. I shared with Pere, koe nā taku waiata I whakarongo rāhau I mua I tā mātou tū I te matatini. Ne? Way back. Feels Do like. you have a playlist that you channel into when you're needing some? I do, because I like to get in the zone. Yeah, and block just- everyone out. Yeah, you know, because it can be a crazy time in the morning or whatever time you're getting ready. No, yeah, tika Yeah. tērā. And especially you when you're the leader, the tutor, the everything. Kia ora. So, no, pai tēnā waiata. E ne mihi ana ki a rātou tērā tira I whakai kia pāpāho tērā waiata. Tautoko. Ai, hei, kinaki. No, I keep using kinaki You in do. the wrong I'm context. glad sorry. you've pulled yourself up on it. Thank you. You Thank said it on the other one and I was going, no, I'm going to let her, you know. No, and- thank you. Okay. So, and this is the thing about it's okay to hapa, but you've got to learn how to whakatika. Yeah. And so, anei hau, Whakatika. whakatika iau anō. Don't use kinaki as a kupu for like supporting. So, he aha ke te kupu tika? Ai, waiata tautoko. Hei, tautoko. Yeah. Yeah. Yes, I won't use it again. Yeah. Promise. Okay. Ka pai te Pai. hene. Oe no, e te iwi, koe rā te wānanga I te rānei, e mihi tonu ana kia koutou. Ngai taringa, tēnā rawatu koutou I tā koutou tautoko. Right. Ngā manaakitanga nui kia koutou, tātou katoa, hei kona mai rā. Hei kona. Bit whakaronga, bit kari. Get the rope close, everybody, buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki o. Whakarongo ki te tangi a te korimako. Korero flowing at the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te. Ko
Kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai Hare hare mai o Taringa hare hare mai We gotta gather up close everybody Gather up close everybody Kani move that body Kani move that body Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa. Nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.